Evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Livetalk coming to you from the Voice of America in Washington. I'm your host, Sithandegile Mhlanga. And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. this Thursday, September the 9th, 2021. Welcome to the Women's Roundtable here on Livetalk. Yes, Marv, a small correction there. We are recording, so we are not live because of COVID-19, which is one of the issues, topics we'll be looking at today, with the government saying as of yesterday, September 8, 2021, Zimbabwe had 125,931 confirmed cases, including 117,822 recoveries and 4,517 deaths. And to date, a total of 2,782.7 million people have been vaccinated against the COVID-19. Yes, and according to the Ministry of Health, as of yesterday, Zimbabwe had 135 active cases in the country and 14 deaths. And the ministry also says Zimbabwe needs to vaccinate 10 million people for the country to reach herd immunity, which it needs for the country to be safe and for the transmission not to be as high as it is currently. Yes, and the other new cases which were reported just in the past 24 hours, 135 new cases yesterday, all local, and 14 deaths. And the government is encouraging people to vaccinate against the COVID-19. We'll be looking at this issue and other issues affecting women during this COVID pandemic. Yes, and the government has also announced that there will be a batch of COVID-19 vaccinations coming into the country to boost the current stock that they have. And we've seen also that there's been the issue of transportation within, especially the capital city and Bulawayo, where people have been complaining that the Zupco buses that they were being used to ferry people to and from their homes to work were not enough. And we saw the government this week introducing some trains in a partnership with the National Railways of Zimbabwe to ferry people within Harare. So we'll be also looking and finding out from people also whether this is working or not. Yes, and also in Bulawayo. But people are saying this is not enough, and the trains, they are usually far away from where people disembark, noting that they are very old, and some are saying what they need is for the Zupco monopoly to end so that there is adequate transport to ferry everyone to and fro. And we see that with the women, those who are still lucky to be working, they have to, alight from far away from their places. And some have to, stand for a long time in queues there until they are able to get transport, which is very dangerous to walk alone in the dark. Yeah, yikho-ke lokho-ke esiyabe sikukhangela lamhla ngulabo-ke abasanda ukusixhasa. Lamhlanje sicubungula kuphathelane lo-COVID-19. Yikho-ke siyabe sikhangela ukuthi ziphatha njani abesifazana njengoba likwazi ukuthi luhlelo oluphathelane labesifazana. Bake besithini-ke labo uhulumende yena uthi izolo nje kuphela kulabantu njalo abahlaselwe iligciwane leli kwakutsha i-COVID-19, lanxa sesinanzelela ukuthi amanani abantu abahlasela leli gciwane angani ami ndawonye, awasakhweli kumbe ehle kakhulu, asehlala phose alingane. Izolo kodwa nje kulabantu abedlula ikhulu 135 abahlasele leli gciwane, kwabhubha-ke bona abangu 34 amachumi amathathu lane. Kodwa uhulumende uthi-ke selokhe umkhuhlane lo waqhamuka ngomnyaka odluleyo usowahlasela abantu-ke abedlula inkulungwane ezilikhulu 125,931, wabulala abedlula inkulungwane ezine 4,517. Sizake sikhulume-ke ngokuthi abesifazana-ke babona njani uhlupho lolu njalo baziphilisa njani ngalesi sikhathi. Ukanti kwelo hlupho njalo olunye oluthwalise abantu amagabha avuzayo
olokusilela kwemota zokuhambisa i-transport. Siyabona ukuthi iningi liyayiswela-ke i-transport, imota zokuhambisa, ngoba amabhasi ezupho esilela, ngakho yafica kule ndwendwe eziningi. Uhulumende-ke usefake isitimela-ke ukuthi zithwale abantu, kodwa abanye bathi uzigadela khatshana kumbe wehlele khatshana lalapho yakhona. Abesifazane abathi kwesinye isikhathi bayihlaso kumnyama emabhasini, okuyingozi kakhulu nxa sesikhangela abesifazane. Yikho-ke lokhu esiyabe sikukhangela lapha sikucubungula kuhlelo lwethu lezinye-ke indaba Mabelasi. Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, tinokuchingamidza ine mufaro. Nhasi nemusi wechina September 9, 2021 pano pachirongwa chenyu paWomen's Round Table, icho ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Tombotarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya iyoyi yedenda reCOVID-19. Ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa muzuva ranhasi. Tichitarisa zvakare zviri kuitika panyaya yezvekufambisa. Tinoona kuti madzimai vari kutarisana nedambudziko rekufamba kubva kumba vachienda kumabasa panyaya yekuti mabhazi ezupco anotakura vanhu haasi akakwana. Uyezve takaona nezuro kana kuti svondo iro rino hurumende ichiti iyo yawanikwa ichibatana neNRZ kuti iwanikwe ichiunza zvitima kuti zvitakure vanhu kubva kudzimba kana kumabasa zvakadaro mumadhorobha akadai seHarare. Totarisa zvakare kuti hurumende yataura zvakare kuti yawanikwa iyo ichiunza mamwe mabhazi ezupco achawanikwa iwo achiparurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Asi vamwe vari kushorawo vachiti zvanga zviri nyore here kuti vanhu vakwanise kunge vachishandisawo zvimwe zvakadai semakombi nezvimwewo. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa pamusoro pezvazvo. Titarisa zvakare nyaya yedambudziko rakaitika imo muno muAmerica ye9/11 apo vanopfurikidza mwero vakawanikwa ivo vachibhomba muNew York, muPennsylvania neimo muno muVirginia kuPentagon. Totarisa zvakare zviri kuitika panyaya yedenda iroro reCOVID-19. Regai tidzokere kukupai mamiriro akaita zvinhu. Bazi rezveutano rinozivisa kuti kubvira nezuro September 8 pane vanhu vanowanikwa ivo vakabatwa nedenda iri reCOVID-19 vanosvika 135 nezuro, 14 vakashaya. Totarisa kuti denda iri kubvira ratanga muna March gore rapfuura pane vanhu vabatwa nedenda iri vanosvika 125,931. Uyezve totarisa kuti vanhu vakabatwa nedenda iri vakarikunda vari pa117,822. Totarisa vakabatwa nedenda iri vakatisiya vasvika pa4,517. Totarisawo zvakare nyaya yekubayiwa kwenhomba dzeCOVID-19. Tinoona hurumende yazivisa iyo kuti iri kuunza mimwe mishonga yeCOVID-19 kuitira kuti mishonga iri munyika pari zvino iwanikwe iyo ichiwanda. Asi vanhu vabayiwa nhomba idzi dzeCOVID-19 vaakudaudzira 2.7 million munyika pari zvino. Titarisa kuti nyika inoti iyo inoda kuti ibaye vanhu vanosvika 10 million kuti pawanikwe ipo pachiitwa yavanoti ivo herd immunity. Asi panguva ino yeCOVID-19 zvizhinji zviri kuitika. Takaona isu kuti zvinhu zvakaoma, asi pane vamwewo vechidiki vakaona rombo rakanaka semumwe wechizvarwa cheZimbabwe, musikana wechidiki anogara imo muno muAmerica anonzi Tariro Kandemiri, watakaona achipiwa iye ruremekedzo rekunge achimirira kambani yeNike pane zvipfeko zvavo, sezvo musikana uyu wechidiki anoita iye zvemitambo, anotamba mutambo unonzi lacrosse wemuno muAmerica. Uyezve akawanikwa iye achipiwa ruremekedzo iri nekuti Nike yakaona kuti mabasa aange ari kuita padandemutande anga achiwirirana nezvavanoda ivo zvokuti vanhu vawanikwe ivo vachikurudzira vamwe kuti vapinde mune zvemitambo. Regai tinzwe hurukuro yandakaita naTariro Kandemiri pamusoro peruremekedzo rwaakawana urwu. Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga-Nyahuye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nhasi pachirongwa chedu taita rombo rakanaka. Tina muzvare Tariro Kandemiri.
vawanikwa ivo vachiwana rombo rakanaka chaizvo kuti vange vari kushanda nekambani yeNike. Regai tiende kwavari tinyatsonzwa kuti zviri kufamba sei uyezve kuti zvii zviri kuitika pari zvino. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare kandemiri. Aiwa, tiri wadi, ungatitsanangurirewo here kuti zvii zviri kuitika pari zvino? Saka ini ndotamba mutambo unonzi lacrosse wakatangwa nema-Native Americans muno muAmerica, kuNorth America kwatiri. Saka nelacrosse ndinodzidzisawo vana kuti ndinotamba sei, ndinotaura nema-students ekuuniversity, zvikoro zvakawanda throughout kuno kuAmerica nedzimwewo nzvimbo muno muarea yedu. Saka Nike yakaona kuti semunhu ane social media following yakakura, ndine over 30,000 mafollowers pasocial media paTwitter neInstagram, vakaona opportunity yekuti vashande neni kuti varatidzewo maproducts avo manyowani nekubatsirawo community lacrosse kuti ikure, kupa maopportunities evana vadiki kuti vatange kutamba, vawane equipment nemitambo zvakanaka, and vawane maopportunities nekuitawo Nike representative. Pasi pechirongwa ichi unenge uchiita chii? Nechirongwa ichi ndenge ndichiratidza maproducts eNike manyowani pasocial media pangu. Saka vakaita tsvimbo, toshandisa tsvimbo stick, lacrosse stick nyowani, ndandaradza paInstagram nepaTwitter kuti onai tsvimbo yenyowani yelacrosse yeNike kana boots nyowani, and panoendawo kuma-events, pandoita coaching, ndichitaura nema-students, ndichivaudza kuti lacrosse yakadai, ma-opportunities andawana aya, for example, ma-scholarship opportunity andawana through lacrosse ne-leadership yangu, zvinofamba so, then chirepresenta company nema-situations yayo. Vabereki vakatambira sei chiitiko ichi? Vakafara, chese takafara. Pekutanga Nike payakati turashanda newe, neniwo ndanditombori with disbelief, but mama nadaddy natapi vese every single day vanongondi-inspire, vanondiudza kuti tari, ramba uchishanda, ramba uchiita zvinhu zvaunoda, usatye. Saka news iyi payakauya chese takangofara kuti another door opens, and semuri, tungofara stere. Mutambo uyu welacrosse unotambwa here kuZimbabwe uye unganyatsotsanangura here kune vamwe vangadawo kuutamba, unotambwa sei? Saka ezvinezvi hausati wakutambwa stere kuZimbabwe. Pane organization iri kuSouthern Africa ikuedza kuita lacrosse program muSouth Africa nekuZimbabwe, and this coming year one of my goals, main goal yangu ndeyekuti ndiendewo kuZimbabwe nditange kuunza equipment yelacrosse, tsvimbo zvelacrosse, ndichidzidzisa vamwe kuti unotambwa sei. Saka pakutamba mutambo uyu unopiwa tsvimbo stick yakada kutange yehockey mbichana asi ine kanet kumusoro, and nenet iyo unenge uchikanda uchibata bhora. Saka munhu anenge achikukandira bhora iwewo bata netsvimbo yako, and very simple, but pane unomhanya neshamwari dzako muchitamba muchinakirwa, muchikanda bhora mugo mogowesa mowina. Saka it's so fun kuti utambe lacrosse. Zvinouya nemari here izvi vamwe vangada kuziva? Zvinouya nemari, asi kwandiri the biggest opportunity is just kurepresenta vanhu vatema, especially vakadzi vatema musport lacrosse. Traditionally vanhu vatema, percentage yedu yokutamba ishoma compared to varungu or vanhu vemamwe mabackgrounds, because dzimwe nguva mutambo wacho unodhura, equipment inodhura, maprograms anodhura. Saka semunhu mutema, ndiri proud, I have so much pride kuti ndikurepresentawo demographic yedu musport iyi. So pane mari zvapo asi pane opportunity yokurepresenta group. Vanenge vachida kuwanikwa vachikufollowa pasocial media zvawataura izvi, vachiona zvaunenge uchipfeka nekutambisa zveNike, vanokuwana papi? Nandiwana paTwitter neInstagram neFacebook @officiallaxgirl, OFFICIALLAXGIRL. Vamwe vangada kuziva zvakare kuti waane makore mangani uyezve wakatanga rini kutamba mutambo? Ndakatanga kutamba lacrosse kuhigh school, I guess secondary school. Ndandine 14 pandakatanga kutamba, and iko zvino ndane 24 coming on 25 September 28. Saka birthday rangu rikuuya, vadanditumira makeke. Uzayati mabuntumira makeke, but yeah, proud to be turning 25 soon. Tombotiwo kune vamwe vari kunze uko vari kuda kutamba chirongwa ichi, ungavakurudzira kuti chinyanya vasikana? Ndingati
usachi you know pandakatanga inini lacrosse chantiri chinchinyowani apana ndaiziva aitamba ndasingatomuzoti tumbi yacho ndoibata sei but kungozoti I wanted to try and ndaida kuweka hard kuaccomplish something new usatye and you know ukatanga nesport for example I know kuti vasikana vakawanda kuzimbabwe totamba hockey ndakatanga ndichitamba field hockey saka maskills aunoita kuhockey teamwork strategy yekumova pafield up and down zvinokubatsirawo masports elacrosse and pane maopportunity akawanda emascholarship especially neacademics ukagona muclassroom ukagona pafield iopportunity iyoyo yekuwana scholarship yekucollege. Aiwa chitipai mazwi ekupedzisira nyanya kuvabereki vane vana vanoitawo mitambo tinoona kumusha dzinonguva vanhu vanoti mitambo haibhadhare ungati chii? No ndongoti sezvakaitwa nevabereki vangu supportai vana venyu vapei inspiration tingamidza kuti vana venyu varamba vachishanda through passion yavo because especially no social media mazuva ano maopportunity akawanda traditionally you know pandakatanga nei ndaisingatombofungwa kuti nai tinondifonera but when I topa, you know, parole ya wema athletes na munhu anofuna kuti tari tine equipment tine product no nyachura kuratidza saka ne world yedu atire zvinezvi opportunity come in so many different forms and athletics are a big way of connect and a community global so mwana ari kuZimbabwe can now connect nari kuAmerica no Kenya ne lacrosse team for akadzi varume vane mateams akawanda for akadzi varume and that's given my opportunity yokuti vana vayo kuuniversity pane musikana kuKenya akuti azotamba from Nairobi kuyazotamba kuUtah for university full scholarship saka you know musa count out my sports musa disregard it because they play a big role and the opportunity yekuita something amazing. Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare tariro kandemiri vanova ivo brand ambassador yeNike kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu. Thank you, Auntie. Chirongwa ichi munochipakurirwa nene Marvelous Sanganya uye ndiri muWashington. Iwe uri kupipa regional tariro? Ini ndiri kuLos Angeles, California. Watofambira basa rako irero? Pandafambira along kunonakira neshamwari dzangu asi. I'm still working, you know, Tari is always working, saka, you know, wherever I am, I'm working. Okay, thank you. Thank you. Hearing from Karila Kandemiri, a young Zimbabwean lady who was actually chosen to be a Nike brand ambassador through lacrosse. She played lacrosse at a college and also at high school today, and was chosen because of her social media following. And she also says she's the youngest member of the board of directors of the Tewaraton Award, which she says it is an award given to the best male or female lacrosse player in the nation. So she is flying Zimbabwe's flag high here in the US after, you know, she was born in Zimbabwe, but now lives here, but has actually been chosen as one of the young athletes to represent Nike under lacrosse star. Yebo ke siyabonga Marvelous lapho ke besilalele ingxoxo ke uMarvelous ayiqhube lo nkosazana Charilo ke Kandemiri yena ke udlala umdlalo welacrosse ke besichasisela ukuthi wawuqala njani lo umdlalo uqoba njani njalo usethole njalo elinye ithuba lokuthi aqhubeke kuwo ngoba nakho sethole ukuthi kube nguye omela inkampani yeNike phela lapha kulo umdlalo. Yebo ke okwakhathesi sesilomunye ke umhlonishwa wethu osesixhasa ke ukuhlelo yena ke use-United Kingdom ozasitshela ke ngokuphathelane lo mkhuhlane we-COVID. Siyakwamukela kuhlelo nkosikazi Nkosi. Ngithemba ivolume yakho ingani ikhatshana ungayikhweza kakhulu. Nami ngapha ngizakufaka ku speaker ukwenzela ukuthi uzwakale. Manje. Hayi yimi iphutha lami bengakufakanga ku speaker usuzwakala manje. Ungasitshela ke ukuthi igama ungubani njalo uvela ngaphi ekhaya. Mina nguFaith Malinga uMsisi Nkosi Jadeka Nkosi. Ngivela eBulawayo ngokuzalwa. Ngihlala eUK khona manje. Ngaphambilini kwalengxoxo ke wasichasisela ngengxaki obhekane lazo
lapho usuka ekhaya eAfrica usiza khona ngapho eUnited Kingdom ukuthi uhambe njani ngoba siyabona ukuthi umkhuhlane weCovid-19 lo uthinta wonke umuntu ukuthinte njani uhambo lwakho ukuze ubese usuka lapho usuka khona usiyafika lapho usukhona kathesi. Umkhuhlane lo umkhuhlane omubi kakhulu obhebhedekileyo. Ngisuke lapha vele ngikwazi ukuthi i-government iyazama ngayo yonke indlela ukuthi ireduce ukuthi singahambi, kodwa ngendlela yokuthi silabazali silezinto zonke kuvele ukusiphoxelekile ukuthi sihambe, although besilandela nje konke abakutshoyo. So sisuka lapha njengoba besithi ukuthi uyenza i-test ube negative before uhamba, 3 days before you travel. Sakwenza khona lokho, safika khona ngale South Africa lakhona sabona ukuthi lase South Africa mina ngokutsho kwami ngibone nje ukuba overcrowded nje, ukuthi abantu lapha de ngikhona eGoli ukubabona ukuthi sebephila lokhana ukuthi abaselandaba balendaba bona, kodwa uyambona umuntu imask khona apho yabeyigqoke kodwa ingaphansi kwesilevu and le overcrowding yakhona. Lekuphendukeni kwethu-ke into-ke manje eyiyo engenza ukuthi umphakathi ngiyajabula ukulalela kulokho okwenzakalayo. Ekuphendukeni kwethu khona ukuthi baza kutshela ukuthi uteste before ubuya nokuthi fanele ubukhe i-quarantine uzohlala for 10 days. So vele sibe le stress esikhulu ngihambele imuli yami singu-4 labantwana which is abantwana abangu-2. Ukuphenduka kwethu kube yi-stress from airport yase South Africa sikwazi kwafika usuku lwalamhlanje lokho esine-stress ku-quarantine njengoba sikhuluma. So ukuphenduka kwakho ukuthi khona uthole i-quarantine hotel kufanele ube le-allocation form. Leyo allocation form awuyitholi nxa ngabe ungala quarantine hotel confirmation. Ukuze sithole leyo quarantine hotel confirmation sisayithola sokusele 1 hour or 30 minutes ukuthi flight isuke. And nxa uyithola ufila amafomu yabo sokugijima khonapho labantwana bonke babe sebefuna loku-offload e-airport. Sabuya-ke hayi kube nzima balaleli, ekufikeni kwethu e-Heathrow airport sifike sehliswa phakathi lapha de silinde khona ibhasi nothi la ku-migration. Ibhasi lani ibe yisimanga ngoba ihambe lathi 1 hour ibhoda lathi Heathrow. Mina bengizitshela bese siya ku-quarantine akula information, akulomuntu olitshela ukuthi liya ngaphi. I-information nje limited, lithwalwa nje njengamasaka lifakwe ebhasini lingatsheli ukuthi liya ngaphi. Yabhoda ibhasi lathi almost an hour sabona isisibisela back lapho esiqale khona sisiya kulayini yabantu abaya ku-quarantine bonke. Sifike ngo-7 sasa kwacha u-8 sisiphana siqalisa ilayini yokuthi siyodingisa ama-passport. Nginomntwana okade ngihambe layo la 6 years omunye la 13 years. Labantwana lokhu bengakadli lutho balaleli. Akula muntu olendaba lawe lapha ne-airport, uyawa ile-directive uba hypo, no one cares. Sahlala lapha elayinini, ilayini yankhona ibunkulu. Sasafika ukuthi sitempisa i-passport ngabo 11-12. Mntwana kakadli lutho. Nxa sifika laphana ngihle ngafika ngabuza mina ukuthi but njengoba lithi liyazi-quarantine angila problem lakho ngihambe ngikwazi. Kodwa-ke ngelithi ngiyihero izolo lokho ngisebenzela i-NHS kodwa kathesi selingitshela ukuthi liye quarantine lingibhadalisa imali. Wahle wazigeza umuntu wabantu wathi hayi lokho asikwazi kuza labana abalapha. Safika nje khonapho kwathi ngabo-1 safakwa ebhasini futhi singatshelwa ukuthi siyangaphi. No information. Ngaze ngacina ngalwa balaleli ngathi hayi bo sisebhasini lapha abantwana abahleli bonke abadlanga sonke sesithule singafeyinta phambi kwakho-ke. Wathi lingabuzi mina ngihambisa kuphela amazilutho. Ngacina ngalwa ngilwe from lapho. Omunye ade sebhasini umkhiwa wasuka ungathi nanka amanzi ayo ngahle ngathi angifuni manzi akho. Babuya-ke sebeletha ukudla-ke belethela abantwana ngokulwa kwami. Nxa sifika khonapho ehotela sisafika ngabo-1:30. Ibhasi lani bihambe isehlisa abanye ibayehlisa endaweni ezibona ukuthi zi-right wena uyanga awutshelwa. Sasafika-ke lapho esifika khona ukudla kokuqala esakuphiwa lapha zihlobo kwakuyirayisi lama-chips engalasuphu engalalutho. Umntwana ola 6 years phakahle khona sathi kule sikubonile.
ukudla kade sikuphala konke kubolile akula muntu ophila ungakudla lokho kudla okula njengagcina ku-day 5 lapho engigcine sengigcina sibonda sakwanisa ngolo ngilo umntwana sehuda umntwana sengasayenzi xa ngifona bathi kunodokotela ozobuya lowo dokotela kabuyanga asisefonini ngazi ngabatshela ngathi sengiphuma-ke khathi sakula muntu ozombamba sengihamba lo mntana nesibhedlela yikho kubuya kwe-security ingi-escort ngisesibhedlela bengi-escort isekwihlele eceleni kwami ngathi ntshontshile ntshontshe umntwana nga-aseswa ngazi ngaqeda ngaphenduka-ke lo mntwana xa ngifika lapha vele ngalwa basebebuya bangixolisa bathi hayi sebezasinika ukudla okungcono kodwa ukudla kuzange kube ngcono balaleli waqhubeka yikho lelanga athi kule video esephile phaa kwakuyi-aphu leli bolileyo bafaka ama-aphu abolileyo nerayisi ebolileyo phakathi yikho ukugcina ngisilwa wabuya umuntu ehoteleni okuthiwa ngumanager wangijwabulela ukudla wabaleka lapho from there ngagcina-ke sengibhalela bo-MP ngibhala yonke indawo kuba le nto elapha yi-torture balaleli ngagcina sengifonelwa-ke ngumanager omunye watheni be-off bengekho amalanga wonke uyaxolisa baletha imenu ethi European menu nxa beletha imenu le waxolisa wathi bona bajayele abantu beBangladesh abajayelanga abantu be-Southern Africa so kusho ukuthi abantu bonke baphiwa ukudla khonokho ukuthi uyaphiwa it's not tailored like it's tailored for abanye abantu not abanye abantu so kwathiwa ukudla sokutshintshile still akutshintshanga yikukhu oyidla ibona ukuthi luhlaza akutshintshanga nokuthi nxa uphuma usiya-exercise phandle babe bekulandela bekutshela ukuthi isikhathi sesitshayile ngize ngalwa mina ngayala ngathi ambuyeli bagcina sokuthiwa hayi thina sivumelekile ukuhlala ama-hours esiwafunayo phandle it's not even phandle ubhalkhoni nje khonokho yikho ngikutshithi balaleli i-quarantine yebo ngumkhuhlane ofaneleke kuthiwa bavale umkhuhlane but kukhona i-question mark endilayo la angikwazi ukuthi ukhona ongaphendula lapho ukuthi nxa ngabe lese uri ngaphandle really world ungaba ku-contact womuntu ole-COVID bahle bathi hamba u-isolate uye-quarantine uteste ungaba negative suphuma ususiya emsebenzini same time but with lokho thina sibuye sitheste negative safika lapha sifike kwathiwa i-day 1 ungayibali it's a day 0 ubusutesta ngo-day 3 ulapha bathi i-day 2 kodwa bebe kungu-day 3 uphuma negative baphinde bakugcine futhi bakugcinelana amalanga wonke uphinde uyetesta ngo-day 8 sesithestile lo day 8 loyo saba negative sabuza ukuthi kathi wayengasiyekeli sihambe sisahlaleleni ngoba nxa siphuma lisi-test bathi i-government ithi besigcine kuze kuthiwa u-day 11 so lapha angizwisisi ukuthi kanti umkhuhlane lowo wona bayawazi into uhamba njani uthelelwana njani lale quarantine leyo iyi-prison or ikuyini ebantwaneni kakhulu it's not child friendly at all umntwana nxa engena khona akala-toy ngiyakwazi i-toy vele ngeke bamnike for ukuthi baprevente umkhuhlane kodwa-ke waye bangamniki khona kaza kudlalisa yedwa endlini aphinde ahambe lapho umntwana akalanto yokudlalisa bakhayoni kenza ukuthi uhleli sikhangelene khona la ngizwela abantu ohlala eyedwa kuleli room ele-quarantine uphuma uhlanya uphuma uphambene into engingayitsho esikhangelane layo lapha ku-quarantine le umntwana labo okhuluma ngabo ule minyaka emingaki omncane ula 6 years omunye ula 13 years Okay, hayi sizaphenduka njalo kuwe usichasisele kutsha-ke futhi okwenzakeleyo okwakhathesi-ke sizathi-ke sithathe-ke omunye umlaleli. Marvelous, there you heard us with one of our guests, Faith Ngosi, and she was telling us what's happening in the quarantine center, but we would also have her again shortly for her to explain in detail what was going on, also in English. For now, we have our other guest, Marvelous. Thank you so much. Apotanga tiri kunzwa mumwe muteereri wedu amai Faith Malingo Beni Nkosi vanga vari kutaura ivo pamusoro pezvavakasangana nazvo. Vanogara ivo kuBritain mushure mekunge vabva kuZimbabwe vachidzokera kunyika yavanogara yeBritain. Vari kutaura ivo kuti vakasvikopinzwa muquarantine vanga vachinyatsotsanangudza
vachidododza kuti zvakafamba sei. Asi regai tibva tatambira mumwe munyarikani wedu vapinda muchirongwa pari zvino. Tinokutambirai nemufaro Pastor Rebecca Makai. Azvita Sisi Marvelous, thank you Makadi. Aiwati wadedu. Mungatitsananguriro kuti imi zita resangano renyu rinonzi chii uyezve zvii zvirongwa zvamuinazvo panguva ino yeCovid-19? Isu tino fellowship Praise Covenant International Church muSt. Paul chiwanikwa muMinnesota. Tiri kunyanya kunamata nevanhu nekuti tiri kuona kuti kutaurwa kuri kutaurwa asi tiri kutsvaga solution. Vamwe vari kuita zvemavhaccine zvakanaka namapiritsi nekuita zvimwe zvose, asi isusu takaona kuti munamato ndo chinhu chiri kunyanya kubatsira panguva ino kuti tipe vanhu tariro uye kuti tibatsire vari kushungurudzika nekufirwa, tibatsire zvakare vari kutambudzika munguva dzino vari vega. Pamusoro paizvozvo tiri kuona kuwanda kwemichato iri kuputsika. Tiri kuona chinhu chiri kunyanya kukanganisa. Taona kuti tine kusangana kwatiri kuita musi weSaturday, musi wemugovera Saturday ino, kuti timbogara pasi nevakaroorana nevakaroorwa kuti titaure pamusoro pezvimwe zvezvinhu zviri kuwanikwa muwananiso munguva dzino dzeCovid, zvakasangana sechinhu chakakura chiri kubuda zvakanyanya, chiri kubva chaafekta nekuti vanhu vari kunyanya kugara pamwe chete vachishandira mudzimba. Nyaya yeemotional neglect yakura yakonzera michato. Nyaya iyi yamuri kutaura inorevei kana muchidaro, nokuti tinonzwa kunyangwe kuZimbabwe nekune dzimwe nyika pasi rose kune zvizvarwa zveZimbabwe vari kutaura zvakare kuti zvechokwadi michato iri kuwanikwa yakawanda ichidambuka panguva ino yeCovid-19. Kana muri kutaura kuti nyaya iyo yeemotional zvinorevei? Tiri kutaura, kana tichiti emotional neglect, tiri kutaura kuti vanhu havasi kukwanisa muwanano kutsigirana, kwana vachitsigirana mumanzwiro. Mumwe wako anenge achidawo kuti umire naye mumanzwiro, nekuti munguva ino yatiri vamwe vakajaira, munoziva kumabasa uko vanospenda, tinospenda 80 or 70% yenguva yedu tisiri kumba, tisiri pamwe chete nevadikani vedu, tichingori kumabasa. But nekuda kweCovid denda iri, vazhinji vari kushanda vari pamba vakasangana, murume nemudzimai ndo pane office, mukangodai madhumana, mukangodai 5 minutes ati nhaiwe skebera uko yamwati phone in internet. Saka tiri kuona kuti zviri kukonzera kuti pashayikwe kutsigirana. Pane inonzi withdrawal of emotional support iri kuwanikwa ichikura muwananiso yekuti zvandiri kunzwa inini mudikani wangu anoti aiwa uri right, kana kuti uri kutaurisa, kana kuti unonetsa, kana kuti unoshusha. Saka zvinhu zvakawandisa zviri kuitika, reaction inobva kune umwe wako, kusanzwisisana kuti ndatobatikana, ndiri kuda kuti unditsigire, handisi kuda solution. Saka ndo nyaya hombe iri kuitika kuti emotional neglect ndo yakonzera michato mizhinji panguva ino kuti dziparare, nekuti mhetsiro yacho yahondo. Matimi mune chirongwa kana gungano ramuinaro neremusi wemugovera, gungano iri vanhu vanokwanisa kuripinda sei? Munhu kana aine muri kungoda vakachata here, vakaroorwa here, kana kuti rinopindwa nani nani? Panguva ino tatiri kutsvaga vakachata, nekuti tiri kunyanya kuona tiri kufokasa kune vari kutsvaga kupinda mudzimba, tiri kufokasa kuvasikana nevakomana, asi tiri kuona sekuti tanyanya kunegerera michato. Saka iri gungano iri tiri kuti either vakuda kupinda mumba vari engaged to be married, kana kuti vatori mumarriage panguva ino, ndo vatiri kuda kuti tinyanye kubatsira
tikurukure nekuti zvimwe zviya zvataa tichivanza makore tiri mumarriage, zvaivanzwa nekuswera kumabasa, zvaivanzwa nezvinhu zvakasiyana-siyana zvaiti occupy. Nekuda kweCovid hakuchisina, saka uri stuck wakakomberedzwa nemadziro manaya. Saka imomo mumba imomo mune hondo dziri kusumuka vasikana. Saka tiri kuti aiwa uyai titaure, tigadzirise, tizive togarisana sei mumanzwiro edu akasiyana-siyana, nekuti iwo unonzwa zvakasiyana nezvandinonzwa. Asi togarisana sei, tingagarisane sei mukaspace kash. Munoziva imba ine 10 bedrooms, kana maswera mese inoita diki. Saka toda kugadzisa nyaya iyoyo. Tiri kuda vakaroorana kana vachikwanisa kuuya. Asi zvatichaita, tiri kuita live, tinenge tiri face to face hotel kwatiri kuitira, asi tichange zvakare tichiburitsa paZoom kune vaya vanoda kuti vatijoine kuburikidza neZoom. Tichazenge tichidaro zvakare. Tombopinda muchirungu kuti, can you tell us what issues are you seeing happening? I see that you have an event on Saturday that's targeting those who are married and some of the issues that they are facing during COVID-19. Can you just go deeper into that issue and tell us why you decided to hold such an event? Thank you, Marvelous. Yes, we are talking about emotional neglect in marriage. We are trying to go deeper to explain to people what is emotional neglect in a marriage, because the key premise of a marriage is the two people. You are a team. You support each other through ups and downs of life, physically, financially, emotionally. So emotional neglect is to withdraw that emotional support to your spouse. And this could be consciously or unconsciously. It is arguably, yes, that sometimes people think, when you feel emotionally neglected, it is they can fix it by doing something for you. But emotional neglect does not need you to fix me. I just want you to support me. I just want you to be there. But it's wrongly expressed, and people think I'm overreacting when I'm trying to express myself, that I'm suffocated. I just need time out, or I just need you to hear me. So this is the reason why we are trying to say, do you understand when your spouse is not emotionally supportive? What do you do? And we also want people to understand that what are the signs of an emotionally distant partner or spouse? How do you talk to your spouse or express yourself about how you are feeling? And we also want to be able to help people to differentiate emotional neglect and other things, because it can be so misinterpreted, emotional neglect. So we want to explain what it is. What do you need? How can you listen to your spouse without trying to fix me? But sometimes I just need the support. Yes, and maybe just give us a tidbit of some of those remedies that you have found that are working, because a lot of people right now are in lockdown. And like what you said, most people used to go out to work, but now they are forced to be together 24/7. Can you just give us a few tips of what people can use, and then they can come and get the expounded view at your conference? I think let me just talk about just some signs of an emotionally distant spouse or partner. There are lots of reasons why a person could become distant emotionally, which we'll cover, which we'll talk about when you come. But I just want people to recognize the signs sometimes of an emotionally distant partner or spouse, so that you are left in no doubt that there is a problem which might need to be resolved. Sometimes you find that your spouse prefers to be alone. I want to be alone. And sometimes he seems unable to express her feelings or his feelings. Sometimes it tends to lack empathy. There's no empathy. Sometimes there's constant criticism
constant criticism that actually destroy you. It destroys your self-esteem. It destroys who you are. And sometimes, you find that your spouse is not willing to contribute to the relationship. They just stand off. Why? Sometimes you find that in that relationship, there are too many lies. Sometimes you realize your spouse or your friend doesn't just follow through on their promises, what you agreed that you want to do. And then the biggest issue is failure to show physical affection. And then the failure to reciprocate to love. This is something that can affect and destroy a marriage during this time. So a marriage can survive without emotional intimacy. But do you want to thrive in that marriage? Thank you so much, Desta. You heard it for yourself. Some of the issues that are facing women, especially as what Pastor Rebecca Mackay is saying, those that are actually married and are living together as partners. Over to you, Star. I think you're muted. That's a very interesting perspective there from omunye ke umhlonitshwa wethu obesichasisela ke ngokwenzakala ezindlini lapha unkosikazi Rebecca Mackay yena obesichasisela ukuthi abantu abatshadileyo bahlala njani ezindlini. Sesikhangela ukuthi ukuhlukuluzana kwenzakala ngemzimbeni kuphela, ukuthi physically hayi, kukhona okunye kuthiwa kwe-emotional, kwemoyeni, ukuthi ubona njani ukuthi omunye umuntu elihlalisane laye ngakusekeli yini ukuthi ube uhlaliseke lawe emoyeni. Yikho-ke besichasisela khona ngesikhathi se-COVID-19 lesi abantu behlezi ezindlini njalo besebenza bebonke, esizwa ukuthi kugcina kusiba lodlakela ezindlini. Hayi-ke sizabuyela-ke komunye-ke umhlonishwa wethu unkosikazi-ke Rebecca, unkosikazi Faith Malinga Ben Nkosi, yena-ke usebhilithani osichasisela ngokuthi uhamba njani khona ngale. Yes, we're coming back to you, Mrs. Nkosi. If you can explain to us again, you are at a quarantine center with children aged 6 and 13. What's going on there? How was your journey from back home to where you are now, and what were the problems which you faced along the way? As I explained previously, that we are here in this quarantine hotel, family of 4 with children. So when we went home, I can say it was easy. It was not easy to follow the protocols, but we had to do that. Coming back again, it was an issue because for us to obtain that CTM number, it was difficult. We spent about, I would say, £200 making calls to this quarantine helpline. And these people were not picking their phones. And what they do is they'll pick a phone and then they'll put you on hold for about 2 hours. Mm-hmm. You're in Africa there, ringing these people, trying to get that CTM number. So after I spent about £200, that's when they gave us the CTN number, and it was the last minute. The flight was boarding at about 9, and we got the CTN number at about 8:30. So that's torture on its own. Then again, the problem was the arrival. Our arrival in the UK was a massive torture because when we arrived here, we arrived at 7 with children up to 1 o'clock. They had nothing. They had eaten nothing, and there was information was limited. No one was telling us, like informing us of what's going to happen, where we were going. It was just like we're just like take and go there. No one was explaining anything to us. So that's another journey of torture that we went through. Even if when we came here, I feel like quarantine is a prison. That's number one. And I feel like quarantine is like it is good. Like it affects people, emotional, mental health, from the way you are treated, and their food as well is tailored to certain group of people, which is when I rang the manager, he said to me they didn't know that they would get people from Africa.
they are used on people from Bangladesh, which is, even if it's Bangladesh, the food is rotten. Even if they're saying the standard is changed, like for example, they try after I complained, and because I even emailed our MP. So after they heard that I've complained and the videos that are circulating, the manager came to me. He's trying to talk to us, saying we should work together for them to give us better food, but the food is not better even today. Yes, and again, for children. Yes, go ahead with the. Improved. Okay, go ahead with the children. You previously said one of them fell ill. Yeah, one of my daughter, 6-year-old, she had diarrhea for some days, and then I had to ring them. One of the nurses rang me and said, "We should just give a daughter couple. There's nothing that we can do." So then that's why I had to fight. I told them that if you're not doing anything with this, no one is going to stop me. I'm just taking my child to hospital. That's when they brought a security who escorted us to the hospital, but they didn't do anything. We just came back. She came back still having diarrhea. And after that, we got rotten food continuously every day. So meaning that this is torture to our children, for example. Yes, I traveled with them. I shouldn't have traveled with them, but it was for a reason. Yes. Yes, I traveled for a very strong reason with my children. But then we don't deserve to be treated like this. Yes, and we don't deserve like a violation of our human rights, I'll say so. Yes, and what about the expenses for the hotel? Do you think they match the treatment? The expenses, I think the price is ridiculously high compared to this standard of food and the standard of the hotel. It doesn't match. Yes, and obviously, even if one pays low, there's no justification for rotten food. And of course, we did speak to, since we carried this interview on radio as well in the afternoon, we did call the hotel and told them for what other guests are saying. And the manager was very polite and said, send your questions in writing through the email, so they haven't replied. So if they had responded, to be saying what their side of the story is, but they didn't. So what is going on right now? How are your children, and when are you coming out of the quarantine? And what are you going to do about this issue? Yes. We are coming out tomorrow, which is day 11. Okay. And I still have a question about the day 11, because according to the government, it's 10 days. But Millennium is saying, the hotel where we are, it's saying 11 days. They're saying we don't need to count day 1. So what is day 0? What is that day for? That's the question that I have, number 1. So we're coming out tomorrow, and we've emailed our MP, who said we need to email him when we come out. Okay. And and we're taking this further, we're escalating it further, because we've got all the evidences of the food. We've got evidence of my daughter attended the hospital. So we're still arguing for other people out there not to keep quiet. Let's make noise till this is resolved. Because I might be going through this, maybe somebody else is going through more torture or more stress wherever they are. Because I've spoken to different people, I'll say, who are currently in quarantine, and I realize that one person is saying her hotel is better, another one she's complained, and I think there's an issue where she is. So it's not only me. Yes, that's very powerful that you are not just doing it for yourself, because the management is saying because you've complained, they will do it well for you, but they should do it well for everyone. Yes, that's me. I'm saying this has to be done for everyone, and they have to change, not only today because I'm here. Mm-hmm. Yes. Standards everywhere, quarantine managed hotels, they have to change. They have to bear in mind, they have to consider that we are human beings, all of us. Very powerful. So if you saw the video, the manager, I think he realized that the food was rotten. He ran away. Actually, he grabbed the food from my hand and he ran away with the food. Why did you do that?
Over to you, Mav. Like we said, we did contact the hotel and we're still waiting for the response. Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune chimwe chizvarwa chezimbabwe chinogara mubritain vari kutaura ivo pamusoro pezvavakasangana nazvo mushure mekudzokera kubritain kwavari kuti ivo vari muquarantine pari zvino, asi vari kuti chikafu chavanga vachipiwa ikoko changa chakaora, uyezve mwana wavo akarwara vakashaya kuwana rubatsiro. Saka ndo zvavari kutaura kuti ivo havasi kusiya nyaya iyi yakarara, vachaendesa nyaya iyi, vachaikwidza kumakata. Vakatonyorera member of parliament wavo uyezve kuitira kuti zvinhu zvigadziriswe, nekuti vari kuti vari kuda kuti zvinhu zvigadziriswe nyanya kune avo vanenge vari kubva kuafrica. Amai Faith Malinga Nkosi, regai tidzoke kwamuri mai Makai. Tiri panyaya iyoyi yezviri kuitika panguva ino yecovid, tinoona kuti nyika yeamerica musi weSaturday kana kuti wemugovera vachange vachirangarira kushayika kwakaita vanhu muna September musi wa11 pane chiitiko chakaitika kuNew York, kuPennsylvania neimo muno muWashington. Imi munoona sei zvinhu semakristu zvii zvamuchange muchiita panyaya yekupodza maronda akavhurwa aya? Sekutaura kwatiri kuita kuti kwanamboita pekutanga kuti minamato tiri kuona kuti isusu sevatenderi minamato ndo yega inogona kubatsira vanhu, nekuda kwekuti chakanakira kunamata Mwari, kubatsira vanhu nekupa vanhu tariro. Shoko raMwari rinosvika pasingagoni kusvikwa nevanhu. Ndo zvakanakira munamato nekukurudzira noburikidza neshoko raMwari. Rinopenetrata, rinosvika pakadzika pemwoyo yevanhu vari kutambudzika nekuda kwezvinhu zvakaitika, nekuda kwekuti kune vazhinji vari kuita go through trauma vane panguva inei nekuda kwezvinhu zvakaitika izvozvo. Uye kuti kana tasvika pakadai so, vanhu vanobatwa nemweya wekutya, vanhu vanovhunduka, vanhu vanotya. Tikapiwa zviri kuitika kuna Afghanistan, tobva tatarisa zuva iri riri kusvika remusi wa11 September kurangarira zvakamboitika, unoona kuti mune kutaura kwakawanda. Vanhu havana kugadzikana, vanhu vazere nekutya. Saka zvichafamba sei? KuAfghanistan uko kuri kuitika sei? Saka kusagadzikana kwemwoyo yevanhu. Isu vechitendero tinounza yatinoti tariro kuburikidza neshoko raMwari ratinenge chikurudzira vanhu kuti ngativimbei naMwari, ngatimirei pana Mwari, musaise maziso enyu paleadership, ngatinamatirei kuti Mwari ape utungamiriri hwedu njere, Mwari ape utungamiriri hwedu ability yekuti vakwanise kudecide zvinhu zvinotiprotecta, zvinotibatsira. Uye tonamata minamato kuti ifambe isvike mumabhodha enyika yeAmerica, kukomberedza nyika yeAmerica. Mwari watinonamata unozvigona kana tikasumuka, tikatenda, tikabatirana pamwe chete. Saka isu vechitendero ndo position yatiri kutora kuti musatya, musavhunduka, Mwari unesu. Uyai tive nekutenda kuti Mwari unotirwira. Haisi nguva yekuti une plan, nekuti kana hondo ichiuya haina wainosiya. Saka tinotongoona kuti hope chaiyo kutaura chokwadi, uku tiri kudyiwa neCovid, uku tiri kutya hondo. Saka toendepi? Ngatisimudzei maziso, uyai titarise kuna Mwari. Ndo kwega panguva ino kune tariro yedu, ndo kwega panguva ino kwatinogona kuwana rubatsiro kubva kuvana vedu muzvikoro vari kuenda. Unonzwa vanhu vari kutaura nenyaya dzekuti vana vanogona kungobhombwa muzvikoro. Aiwa, toda kupa vana tariro kuti kana munhu achisumudza mwana achienda kuchikoro, namata. Kana uchipinda mumota usati waenda kubasa, namata. Zvikokwerowo protection yako kuburikidza nekukumbira kuchengetwa naMwari. Nekuti munguva ino yatiri toda kutaurirana chokwadi. Haisi nguva yekutraya kutsvaga kundofamba nepfuti. Nepfuti yako iyoyo, hondo dziri kungoitika, COVID nekurutivi, hondo nekurutivi. Saka pa9/11 tiri kumira tichiti kuvatendi nekune vasiri vatendi, hatina kumwe kokuenda. Uyai tidzokere kuna Mwari. Tiri kudedzera America, dzoka pana Mwari. America, vimba naJehovha. America, ziva Mwari wako uye akakuchengeta kubva kwekutanga. Saka ndo patakamira kuti tikurudzira kuti 9/11 inguva
yekuti America idzoke pana Mwari, inguva yekuti America itarise maziso ayo kuna Mwari muchengeti wayo. Aiwa, mazwi akanaka chaizvo Pastor Rebecca Makai. Todzokera kuchirongwa chenyu, pane zvamataura imi kuti kana munhu achida kuziva kuti aiwa wanano yedu chitsa yedu haisisina kumira zvakanaka panguva ino yeCovid, pane zvaunoona zviizvozvo? Sekutaura kwandaita kuti dzimweni dzenguva muri muwanano imomo, kune zvinhu zvinoitika atinoti zviratidzo zvinokuratidza kuti I think ndinofanira kutsvaga rubatsiro edha kuvafundisi kana kune vamwe vanhu vamunoremekedza mumuwanano yenyu, kana kutsvaga rubatsiro kumene maprofessionals atinoti macounselors pachirungu muzvipatara, kana kuti vari munzvimbo dzakasiyana siyana anonzi marriage family therapists kana kuti macounselors, kuti zvinhu zvikurumidze kugadziriswa. Ukaona muwananiso kuti mumwe wangu anenge akungofarira kuda kungova pake ega, to spend time alone, kungonzwa kuti ini ndipowo nguva yangu, ndipowo space, anoda kungogara akazvivharira, kana kuti hachadi kana kuwana nguva yekuwadzana newe kana yekutaura newe. Ichocho chiratidzo chekuti pane zviri kuitika mukatikati. Chimwe chinhu chinogona kuitika ndechekuti anogona kutadza kutsanangura manzwire aari kuita, nekuda kwokuti iye pachake haasi kutozivawo pamwe maybe zviri kuitika maari kuti chii chiri kuitika, uye pamwe munozongoona zvaputika kana mukazviregerera, nekuda kwokuti munotoda nyanzvi dzinogona kukubatsirai kuti maitikira zviri kuita nemamirira zvakaita zvinhu hazvina kumira mushe. Dzimweni dzenguva munhu anogona kutadza kunzwisisa kana kugoverana neumwe wake kuti mudikani, zvandiri kunzwa panguva ino ndiri kungonzwa kuti ndinoda kungozvivharira, handidi kutaura nemunhu, kana kuti unongozonzwa mumwe kuti usandibate, usaswebere pedyo neni, handisi kuda kusangana pabonde, handisi kuda. Iwe hausi kunzwisa kuti koma wangu chiko chiri kumboitika. Unoda kuti utarise zvinhu zvakaita saizvozvo kuti ndofunga pane zvisina kumira mushe, but nyaya yatiri kutaura ndeyekuti usaedze kugadzirisa mumwe wako kumufikisa, nekuti dzimweni dzenguva haso zvazviri kuda, ari kuda kuteererwa. Pamwe ari kungoda nguva yekuti ugare pasi naye unzwisise kuti zvii zviri kuitika mukati make, uyezve pamwe dzimwe nguva umwe anobva atanga kuva anoshoropodza mumwe wake, anoona nekatsvina chaiko kepahwindo, kuti pahwindo apa mhai hamuna kupukuta, kukritisaiza kuyakwa kwokuti kunokubvisa iwe ndiwe mai vemba, wakutozwa dzimba muno hamusi kugarika mune tsvina, mumba muno makazodai, kukritisaizwa ukangoti upfeko dress muri mumba imomo, iwe uri kuti ndiri kuendepi kwaninganzi ndipode. Kukritisaiza kwakapfurikidza, kwakanyanyisisa, kwekukudzikisira pasi, kana kunokanganisa pfungwa dzako, kana kuti unodawo kuita chimwe chinhu munguva ino, une vision, une madreams aunawo, uri kudawo kusheya neumwe wako kana kugoverana neumwe wako, but unozoona kuti mumwe wangu uri kungoti ukadai wapfurwa, ukadai bhomba rauya. Thank you very much, to Mrs. Rebecca Mukai, the pastor, for powerful words there. Unfortunately, time is not on our side. We'll also give our other guest, Faith Malinga Nkosi, the last word. Ungasigqibela uhlelo lolu ngokusichasisela ukuthi uboneni ngendlela abantu abaziphatha ngayo nge-COVID-19 lolu khona le-South Africa lakhona ngapho kwele Bhelithani. Abantu lokho bewanqabela yini lo mkhuhlane kumbe bazihambela nje bengaqize qhakala? Engizakutsho ukuthi e-South Africa engubonile abantu ngicabanga ukuthi sebetshela ukuthi sebephila nakho, come what may. Njalo abantu bafaka ngaphansi kwezilevu, uyifaka mayibona amapolisa ukuyihambe ngaphansi kwesilevu. So ngathi ukuthi abantu abanjalo bayawesaba yini lo mkhuhlane, number one.
lapha every time khona siyawusaba sonke. Mina ngokwami ngoba ngawugula lo mkhuhlane and lamanje ngisaselama effects emzimbeni wami wawo lo mkhuhlane. Mina ngiyawesaba ngoba ngisabulawa ngamadolo kungafika ngishaye likhanda kungafika ngodolo ngisazi bathi ngilo ngiCovid. So ngisatshela abanye ukuthi siwesabeni lo mkhuhlane. Futhi ngiphinde ngithi bathi singahambi siye kwamanye amazwe kodwa nxa sesibuya khona apha sibuye singene ebhasini singakwaba amanye amazwe amaningi sonke. So kunzima lasephakathi eflightini imask yathiwa uyikhiphe nxa usidla kuphela. So nxa sengisidla lo hlele eceleni kwami obviously ngizakhwehlela nginikwe iCovid. So lapha I think umkhuhlane lo kuye kuyikukhuleka. Ngiyakwazi abanye abathembeki ekukhulekeni kodwa kuyikuthi sibambaneni sonke ni. ngezinye indlela uyavumelana ke lo mfundisi esilayo unkosikazi Mkaya. Yes, ngiyavumelana naye kakhulu ukuthi umkhuhlane lo ngicabanga ukuthi mina ngokwami ngifila ukuthi spirit esingekho right. Ngoba kuyini okwenza ukuthi ungavela ubona umuntu ophethwe yiCovid lese mina ngisebenzela isibhedlela. Lami mangifike endlini ngifika sengizizwa sengilama symptoms eCovid. Yikuyini okwenza khona lokho? And ke ngama symptoms yana lawo okuthola ukuthi mina nginje ngayigula iCovid kakhulu kodwa ama symptoms ama engasiyo lana abhaliwe lapha. So akulamuntu oyaziyo lento ukuthi yikuyini. Yebo-ke. Ngokungamadolo, ngokungamahlombe, into engekho kulist yena liyana kusho ukuthi iza ngendlela ezihlukene. Bese beyinika amabizo ke amakhiwa. Yebo-ke kuyaboneka. Kodwa ke isikhathi asavuma ukuba siqhubeke sisonke. Powerful closing words there from Faith Malinga. Then Nkosi, she also says she agrees with the pastor Rebecca Mackay that indeed prayer is necessary in this COVID, which she also has once suffered from. Over to you, Margaret. Pastor Rebecca Mackay, just to remind people where they can find you and join your conference on Saturday. Tirikusangana panonzi pa Hampton Inn Hotel, Hampton Inn and Suites, 2860 Metro Drive, Bloomington, zip code 55425. Munogona kutibata pa nhare dzinoti 563-202-4426 kana 651-440-8737. Tinobatika zvakare pa Zoom. Atichange tiri pa Zoom inoti 336-921-6621. Code yedu 808737. Mukatibata tinokwanisa kuzoita kuti muve live matinenge tiri. Thank you. Yes, thank you very much. And signing off, I'm Thandekile Mhlanga here in Washington. And I'm marvelous.